السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ الدستور، ما شاء الله فاز أحسن شيخ محمد ناصر الحقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. Mübarek günlerde yaşıyoruz, Allah'a şükür. Günlerin de Cuma günü bayram, yine haftaya gene iki bayram olacak, hem Cuma hem Kurban Bayramı. Bugün de Allah'a şükür iki bayram oldu. İkinci bayram nedir? İslam'ın, Peygamber Efendimiz'in methettiği sultanın vasiyeti yerine geldi şimdi. Çünkü onun vasiyetini çiğneyip camiyi kendi parasıyla, kendi mülkü olarak ehli kitaba parasını ödeyip, halbuki kılıç hakkıdır, para da ödemezdi ama öyle ileri görüşlü, öyle içindeki iman nuruyla ileriyi gösterdi Allah Azze ve Celle. Onu has ve has kendi mülkü olarak alıp vakıf yaptı. Kıyamete kadar vakıf yaptı ve 90 seneye yakın o vasiyetin dışına çıkılıp orayı her türlü insan girdi. Bir tek namaza müsaade edilmedi. Onun için diyoruz ki, çünkü bedduası vardı sultanın. İnşallah o beddua kalkmıştır üzerimizden. Hayırlara vesile olacak. Nedir bir cami için şey mi bütün olur? Bir cami için değil, bir caminin taşı içinde beddua kötü olur insanlara. Onun için koskoca cami Allah'a şükür açıldı. Bugün bayram. Bütün İslam aleminde bayram. Sırf Türkiye'de değil, İstanbul'da değil, dünyanın her tarafında Müslümanların sevinç günü oldu, bayram günü oldu. Bayramdan bir hafta önce bir bayram daha oldu. İki bayram. Hem Cuma hem bu caminin ibadete açılması. Dediğimiz gibi o caminin ibadete açılmasından daha mühim sultanın vasiyeti. Sultan da Allah'ın kuludur. Yani sultan olsun, başka şey olsun, bir vakıf yapılmış, bir vasiyet yapılmış, onun yaptığı gibi kıyamete kadar olması lazım. Yapmıyorlar. Çoğu vakıfları hiç lüzumsuz yerde, bazı kötü yerlerde kullanıyorlar. O adamın niyetine göre Allah kıyamete kadar onun ecrini verir. Ama o kötülüğü yapanlar da belasını bulur. Kazandım zannetmesinler. Sırf belaya batmışlar olur. Nasıl kurtulacaklarını bilmezler. Nereden bu şey geldi başımıza deyip sorurlar. Sen haram yemişsin, vakıf malını yemişsin. O büyük bir zor bir şeydir. Yani kolay değil. Onun için Allah razı olsun. Ecdattan her tarafı
vakıf doldurmuşlar. O vakıflar ki bizim İslam'ın her tarafta tapusu gibi. Onun için bu kefere ilk başta yaptıkları şey Müslümanların mezarlıklarını yok etmek, ortadan kaldırmak, görülmesin diye. Ama maalesef bizim milletimiz de onlardan geri kalmadı. Kıbrıs'ta esas gavurla yaşıyoruz. Siz nereden çıktınız? İşte bizim ecdadımızın, şehitlerin mezarları, binlerce mezar var. İşte yıktık. Yıktıysan yoktu demek. Sen yalan söylüyorsun. Sen de gavurdun bizim gibi. Zorla Müslüman yaptılar. Sen ne ecdadın var ne şeyin var diye iddia ederler. Yani bu Allah'a şükür hainliklerden kurtulduk. İnşallah bundan sonra Allah affetsin. Daha dikkatli olalım inşallah. Çünkü berekettir. Onların yaptıkları şey, ettikleri şey bize kıyamete kadar berekettir. Elin gavuruna yok, gavur ne diyecek bize? Cami yaptık. Camiydi zaten. Camide 4 tane minare kaç yüz senedir cami olarak satın alınmış, yapılmış. Sen gavur ağzıyla konuşuyorsun. Allah muhafaza akıbetin onlar gibi olur. Onun için bu bereket nereden gelir? İşte bu vakıflardan yardım etmekten, onlara muhafaza etmekten Allah bereket verir, korur bizi. Şimdi zaten dönemin başında büyük bir bela var. Nasıl, ne yapacaklarını şaşırmışlar. Allah'ın izniyle bu sultanımızın bedduası geri çekildi. İnşallah bundan sonra İslam'a hayır olur. İslam'a düşman olanlara gitsin. Çünkü onlar şey yapmıyor, akıllanmıyor. Allah hepsini muhafaza etsin diyeceksin ama Allah'ın şeyin karşısına duramıyoruz. Çünkü Allah'a karşı geliyorlar. Allah'a savaş açmışlar. İlla burayı ayakkabıyla girip namaz kıldırmayacağız. Allah dedirtmeyeceğiz bunun içinde diyorlar. Onlara biz ne için Allah cezasını vermiş? Biz karışamayız bundan sonra. Daha önce Allah bu belayı hepimizden kaldırsın diyoruz ama bundan sonra Allah hak edene versin. İslam'a hürmet edene, Allah'a itaat edene, Allah'ı sevene değil, Allah'a küfredene, Allah'a itaat etmeyene, Allah'ı tanımayana gitsin. Allah ayırt eder. Allah her şeye kadirdir. Kime vuracağını, kime vuracağını bilir. Allah muhafaza etsin inşallah. Alhamdulillah, we are today in this 10 days of Dhul-Hijjah, holy blessed day. Today, Friday, it is feast of Muslim, Allah give Friday. Next Friday, 2 feast, one Jummah, one Eid Adha. Alhamdulillah, I say today also we have 2 feasts, Jummah and feast of happiness,
for whole Muslim world, not only in Turkey, in Istanbul, whole Muslim world, they are celebrating, they are happy with this feast for Jummah and opening this holy mosque after 86 years forbidden to pray, to say Allah in this mosque, which it is bought by Sultan conqueror Muhammad al-Fatih. When he conquered Istanbul, this mosque, it was in terrible condition. Crusader, they was destroying, because there was Catholic and Istanbul people, there was Orthodox, and they was fighting together, and the Catholic was oppressing Orthodox and destroying all this. Before mosque, it was church, but 100 years nobody was using. When Sultan Muhammad Fateh saying this, he can take it without giving anything, because he is conqueror, he can take anything he wants. But for his wisdom and mercy, he asked for this monks of Orthodox to sell this, and they was happy to sell, and there is a document for what he's buying, and he buy and restore and make it mosque. It was charity, and charity for until Qiyamah. He was saying and explaining, cursing anybody using this mosque for anything else except mosque, and to change anything to who he was making big will. He was cursing if anything, any small thing changing. So these people, from pressure from Europe, because there was Ottoman finish, the pressure from Europe and this non-believer world, they close it, but they cannot close, they change it to museum. And since that time, curse of Sultan Muhammad Fateh was coming on this country and these people, if you are doing or not doing, but it will be not good for people. So Alhamdulillah, today Allah make nasib for this president and to open this. It is not a joke, not small thing to do this. Many president, many prime minister, they were saying we will open after, you see, no, because it is, they are afraid, because whole dark power in the world against this, against Islam. And this is also for, it is like a challenge for non-believer. So Alhamdulillah, today we are happy, whole Islam world happy with this occasion, opening, and this cursing, inshallah, will be away from us. And we need to
avoid cursing, especially in these days, which it is whole world, they don't know what to do. They have big problem, and from very small enemy Allah sent for them, they destroy whole system, whole world, everything in this world, and it is very small. So we must be avoid to do things against Allah, to give everything right for everything, because charity, it is very important. This is Sultan, but there is thousands of things, charity they take, they destroy, and people, they thought when we take this, we are, this Waqf charity property, you can use, nobody looking, you can take, nobody asking, but Allah Azza wa Jalla, He is seeing, and He is asking and punishing. So we are in this time, we hope Allah take this punishment from Islam world and punishing who is against Him, he fighting against Allah, against Islam, to destroy them with very small thing, because Islam world, they cannot fight with people with this, but Allah, He can change. Before was saying Allah save whole humanity, but humanity, they are fighting with Allah, so we are not responsible for them. So Allah, if He wants to punishing them or not punishing them, He can do what He wants. But we asking for Islam world to take this bad thing from us for sake of Prophet and sake of Salatin, Mu'minin, Awliya, Mashayikh, and to be safe, inshallah. Allah give hidayah for people. If we're not coming to hidayah, still insist for fighting, Allah punish them. Allah make our believers stronger, and don't be with approacher people. This is a right of Islam, and you don't say for political thing, this is not from Islam, not from one. It is from Islam, and it was like this, inshallah, until Qiyamah. After this, it will be like this, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.